Hi everyone, welcome to my YouTube channel. So in the last video we have successfully completed the chapter called magnetic effect of electric current. So now we are moving to another new chapter, that is acid, bases and salts of class 10 science chemistry. So now in the previous classes we have studied some of the basic concepts related to acids and bases. Now let us continue the same, that is acids, bases. Along with acid, bases, we are going to study about another topic, that is called salts. So now in the lower classes we have studied that what is the meaning of acid. Acid is a substance which is sour in taste. A substance which is sour in taste, they are called as acid. Sour in the sense, sour ಅಂದ್ರೆ ಹುಳಿ. ಸೊ ಯಾವ ವಸ್ತುಗಳು ಹುಳಿಯಾಗಿರುತ್ತೋ ಆ ಎಲ್ಲ ವಸ್ತುಗಳಲ್ಲಿ ಆಸಿಡ್ ಇದ್ದೇ ಇರುತ್ತೆ. ಈಗ ಉದಾಹರಣೆ ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ನಿಂಬೆ ಹುಳಿ, ನಿಂಬೆ ಹಣ್ಣು ಸಿಟ್ರಿಕ್ ಆಸಿಡ್ ಇರುತ್ತೆ. ನೆಕ್ಸ್ಟು ಹುಣಸೆ ಹಣ್ಣು, ದಟ್ ಈಸ್ ಟಾರ್ಟಾರಿಕ್ ಆಸಿಡ್ ಇರುತ್ತೆ. ಟೊಮೆಟೊ ಆಕ್ಸಾಲಿಕ್ ಆಸಿಡ್ ಇರುತ್ತೆ. ಸೊ ಅವೆಲ್ಲ ಆಸಿಡ್ ಇರೋದ್ರಿಂದನೇ ಸೊ ಅವೆಲ್ಲ ನಮಗೆ ಹುಳಿಯ ಟೇಸ್ಟ್ ಇರುತ್ತೆ. ಸೊ ದ ಸಬ್ಸ್ಟೆನ್ಸ್ ವಿಚ್ ಆರ್ ಸೋರ್ ಇನ್ ಟೇಸ್ಟ್, ದೇ ಆರ್ ಕಾಲ್ಡ್ ಆಸ್ ಆಸಿಡ್. ಬಟ್ ಆಕ್ಚುಯಲ್ ಡೆಫಿನಿಷನ್ ಆಫ್ ಆಸಿಡ್ಗೆ ಬಂದರೆ ನಾವು ಆಸಿಡ್ನ ಕರೆಕ್ಟ್ ಆದಂತಹ ಡೆಫಿನಿಷನ್ ಹೇಳೋದಾದರೆ ಇದು ಲೋಯರ್ ಕ್ಲಾಸಲ್ಲಿ ಸ್ಟಡಿ ಮಾಡಿದ್ದು ನಾವು. ಸೊ ಈಗ ನಾವು 10th ಕ್ಲಾಸಲ್ಲಿ ಸ್ಟಡಿ ಮಾಡೋದಾದರೆ ವಾಟ್ ಆರ್ ಆಸಿಡ್ಸ್. ಆಸಿಡ್ಸ್ ಆರ್ ದ ಸಬ್ಸ್ಟೆನ್ಸ್ which gives H plus ions. ಯಾವ ಸಬ್ಸ್ಟೆನ್ಸ್ಗಳು H ಪ್ಲಸ್ ಅಯಾನ್ಗಳನ್ನು ಬಿಟ್ಕೊಡುತ್ತೋ ಅಂತಹ ಸಬ್ಸ್ಟೆನ್ಸ್ ಅನ್ನ ನಾವು ಆಸಿಡ್ ಅಂತ ಕರಿಬೇಕು. ವಾಟ್ ಆರ್ ಆಸಿಡ್ಸ್? ಆಸಿಡ್ಸ್ ಆರ್ ದ ಸಬ್ಸ್ಟೆನ್ಸ್ ವಿಚ್ ಗಿವ್ಸ್ H ಪ್ಲಸ್ ಅಯಾನ್ಸ್. ಯಾರು H ಪ್ಲಸ್ ಅಯಾನ್ಗಳನ್ನು ಬಿಟ್ಕೊಡ್ತಾರೋ ಅವರನ್ನ ನಾವು ಆಸಿಡ್ಸ್ ಅಂತ ಕರಿಬೇಕು. ಆಸಿಡ್ಸ್ ಆರ್ ದ ಸಬ್ಸ್ಟೆನ್ಸ್ ವಿಚ್ ಗಿವ್ಸ್ H ಪ್ಲಸ್ ಅಯಾನ್ಸ್. ಸೊ all acids definitely contains, ಎಲ್ಲ ಆಸಿಡ್ಗಳು ಖಂಡಿತ, all acids definitely contains H plus ions. ಎಲ್ಲ ಆಸಿಡ್ಗಳು ಕೂಡ H plus ion ಅನ್ನ definitely it contains. All the acids definitely contains H plus ions. So these acids simply they will not give H plus ions. ಸುಮ್ಮನೆ H plus ion ಅನ್ನ ಬಿಟ್ಕೊಡೋದಿಲ್ಲ. So simply they will not give H plus ions if they undergo chemical reaction. If they undergo chemical reaction only, they will give H plus ions. ಕೆಮಿಕಲ್ ರಿಯಾಕ್ಷನ್ಗೆ ಒಳಪಟ್ಟರೆ ಮಾತ್ರ ಅದು H ಪ್ಲಸ್ ಅಯಾನ್ ಅನ್ನ ಬಿಟ್ಕೊಡೋದು. ಸೊ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ನ ತಗೋಣ. ಸೊ ಲೆಟ್ ಅಸ್ ಟೇಕ್ ಅನ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್. ಐ ವಿಲ್ ಟೇಕ್ ಅನ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಆಫ್ ಹೈಡ್ರೋಕ್ಲೋರಿಕ್ ಆಸಿಡ್ HCl. ಸೊ HCl, so when it undergoes chemical reaction, it breaks, HCl breaks into H plus and Cl minus. ಸೊ H ಪ್ಲಸ್ ಅಯಾನು ಬಿಟ್ಕೊಡ್ತಾ ಇದೆ. ಹಾಗಾದರೆ H ಪ್ಲಸ್ ಅಯಾನ್ ಬಿಟ್ಕೊಡ್ತಾ ಇದೆ ಅಂದರೆ HCl ಇಟ್ ಈಸ್ ಆನ್ ಆಸಿಡ್. what type of an acid it is? It is the name of this acid is hydrochloric acid. ಯಾವಾಗ ಇದು ಕೆಮಿಕಲ್ ರಿಯಾಕ್ಷನ್ಗೆ ಒಳಪಡುತ್ತೋ ಆವಾಗ H ಪ್ಲಸ್ ಅನ್ನುವಂತಹ ಪಾಸಿಟಿವ್ ಅಯಾನನ್ನ Cl ಮೈನಸ್ Cl ಅನ್ನುವಂತಹ ನೆಗೆಟಿವ್ ಅಯಾನನ್ನ ಬಿಟ್ಕೊಡುತ್ತೆ. ಹಾಗಾದರೆ ನಾವೀಗ ತಿಳ್ಕೊಬೇಕಾಗಿರೋದು ಎನಿ ಕಾಂಪೌಂಡ್. ಈಗ ನಾನು ಇದನ್ನೊಂದು ಕಾಂಪೌಂಡ್ ಅಂತ ತಗೊಂಡ್ರೆ HCl ಯಾವಾಗ ಕೆಮಿಕಲ್ ರಿಯಾಕ್ಷನ್ಗೆ ಒಳಪಡುತ್ತೋ ಆವಾಗ ಇಟ್ ಬ್ರೇಕ್ಸ್ ಆಸ್ H ಪ್ಲಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ Cl ಮೈನಸ್. ಹಾಗಾದರೆ ಎನಿ ಕೆಮಿಕಲ್ ಕಾಂಪೌಂಡ್ ಅಂತ ಬರ್ಕೊಳ್ಳೋಣ.
Any chemical compound is made up of one positive ion ಇರುತ್ತೆ and one negative ion ಇರುತ್ತೆ. ಒಂದು ಪಾಸಿಟಿವ್ ಅಯಾನ್ ಇರುತ್ತೆ, ಒಂದು ನೆಗೆಟಿವ್ ಅಯಾನ್ ಇದ್ದೇ ಇರುತ್ತೆ. ಸೊ ಇಫ್ ದ ಪಾಸಿಟಿವ್ ನೋಡಿ, ಈಗ ಇಲ್ಲಿ ತಗೊಂಡ್ರೆ ದ ಪಾಸಿಟಿವ್ ಪಾರ್ಟ್ ಈಸ್ H ಪ್ಲಸ್ ಅಯಾನ್, ದಟ್ ಈಸ್ ಹೈಡ್ರೋಜನ್ ಅಯಾನ್, ಅಂಡ್ ಅನದರ್ ಒನ್ ಈಸ್ ನೆಗೆಟಿವ್ ಅಯಾನ್, ದಟ್ ಈಸ್ ಕ್ಲೋರಿನ್ ಅಯಾನ್. ಸೊ ಇದು ಕ್ಲೋರೈಡ್. ಸೊ ಕ್ಲೋರಿನ್ ಅಥವಾ ಕ್ಲೋರಿನ್ ಇದ್ದಿದ್ದು ಕ್ಲೋರೈಡ್ ಅಯಾನ್ ಆಗಿ ಬಿಡುಗಡೆ ಆಯಿತು. ಸೊ ಹಾಗಾದ್ರೆ ರಿಲೀಸ್ ಆಯಿತು. ಈಗ ಇಲ್ಲಿ ನಾವು ತಿಳ್ಕೊಬೇಕಾಗಿರೋದು, ಯಾವುದೇ ಕೆಮಿಕಲ್ ಕಾಂಪೌಂಡ್ನ ತಗೊಂಡ್ರು ಕೂಡ ಅಲ್ಲಿ ಒಂದು ಪಾಸಿಟಿವ್ ಅಯಾನ್ ಇರುತ್ತೆ, ಒಂದು ನೆಗೆಟಿವ್ ಅಯಾನ್ ಇರುತ್ತೆ. ಆ ಪಾಸಿಟಿವ್ ಪಾರ್ಟ್ ಇದೆಯಲ್ಲ, ದಟ್ ಪಾಸಿಟಿವ್ ಪಾರ್ಟ್ ಶುಡ್ ಬಿ ಆಲ್ವೇಸ್ ಹೈಡ್ರೋಜನ್. ಆ ಪಾಸಿಟಿವ್ ಪಾರ್ಟ್ ನಾವು ಏನು ತಗೊಂತೀವೋ ಆ ಪಾಸಿಟಿವ್ ಪಾರ್ಟು ಹೈಡ್ರೋಜನ್ನೇ ಆಗಿರುತ್ತೆ. ಆ್ಯಂಡ್ ಇಟ್ ಯಾವುದು ಪಾಸಿಟಿವ್ ಪಾರ್ಟ್ ಈಸ್ ಆಲ್ವೇಸ್ ಹೈಡ್ರೋಜನ್. So the substance which easily gives hydrogen is called acid. ಯಾರು ಈಸಿಯಾಗಿ ಹೈಡ್ರೋಜನ್ ಅನ್ನ ಬಿಟ್ಕೊಡ್ತಾನೋ ಅವನನ್ನ ನಾವು ಆಸಿಡ್ ಅಂತ ಕರಿಬೇಕು. ಆ ಹೈಡ್ರೋಜನ್ನೇ ಪಾಸಿಟಿವ್ ಪಾರ್ಟ್ always. So any compound which gives that is hydrogen as a positive part is called acid. ಸೊ ಈಗ ನಾವು ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ತಗೊಂಡ್ರೆ ಹೈಡ್ರೋಕ್ಲೋರಿಕ್ ಆ್ಯಸಿಡ್ನ ಬ್ರೇಕ್ ಆದಾಗ ಸೊ ಒಂದು ಪಾಸಿಟಿವ್ ಪಾರ್ಟ್ ರಿಲೀಸ್ ಆಗಿದೆ. ಆ ಪಾಸಿಟಿವ್ ಪಾರ್ಟ್ ಇಟ್ ಗಿವ್ಸ್ ಔಟ್ ಎ ಪಾಸಿಟಿವ್ ಪಾರ್ಟ್ ಆ್ಯಂಡ್ ದಟ್ ಪಾಸಿಟಿವ್ ಪಾರ್ಟ್ ಈಸ್ ಆಲ್ವೇಸ್ ಹೈಡ್ರೋಜನ್. ಯಾರು ಹೈಡ್ರೋಜನನ್ನು ಈಸಿಯಾಗಿ ಬಿಟ್ಕೊಡ್ತಾನೋ ಆ ಸಬ್ಸ್ಟೆನ್ಸನ್ನು ವಿ ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಕಾಲ್ ಬೈ ದ ನೇಮ್ ಆಸ್ ಆಸಿಡ್. ಸೊ ಅದನ್ನು ವಿ ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಕಾಲ್ ಬೈ ದ ನೇಮ್ ಆಸ್ ಆಸಿಡ್. Therefore all the acids will contain that is H plus ions. ಎಲ್ಲ ಆಸಿಡ್ಗಳು H ಪ್ಲಸ್ ಅಯಾನ್ಗಳನ್ನು ಬಿಟ್ಕೊಟ್ಟೇ ಕೊಡುತ್ತೆ. H ಪ್ಲಸ್ ಅಯಾನ್ ಬಿಟ್ಕೊಡುವ ಎಲ್ಲ ಸಬ್ಸ್ಟೆನ್ಸು ಆಸಿಡ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ. ಆಸಿಡ್ನಲ್ಲಿ ಒಂದು ಪಾಸಿಟಿವ್ ಪಾರ್ಟ್ ಒಂದು ನೆಗೆಟಿವ್ ಪಾರ್ಟ್ ಇದ್ದರೆ ಆ ಪಾಸಿಟಿವ್ ಪಾರ್ಟು ಯಾವಾಗಲೂ ಖಂಡಿತ ಅದು ಹೈಡ್ರೋಜನ್ನೇ ಆಗಿರಬೇಕು. ಸೊ ದಿಸ್ ಈಸ್ ದ first details we have to study about acid. Now let us move for the next topic, that is types of acid. So types of acid. So in acid there are two types of acid. One is called as strong acid and another one is called weak acid. So ಒಂದು strong acid ಅನ್ನೋಣ, ಇನ್ನೊಂದನ್ನ weak acid ಅಂತ ಕರೆಯೋಣ. Which are the two types of acid? One is strong acid, another one is called as weak acid. So now let us know what is the meaning of strong acid with some examples. So let us study about strong acid. So strong acid andre yaudu? Examples na tagoಣ. What is strong acid? The acid which completely gets disassociates into ions. ಯಾರು ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಆಗಿ ಡಿಸ್ಅಸೋಸಿಯೇಟ್ ಆಗುತ್ತೋ, an acid which get completely disassociates, such an acid is called as strong acid. ಸೊ ಯಾವ ಆಸಿಡ್ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ನೋಡಿ, ಇಲ್ಲಿ ಡಿಸ್ಅಸೋಸಿಯೇಟ್ ಅಂತ ತಗೊಂಡಿದ್ದೀನಿ. ಡಿಸ್ಅಸೋಸಿಯೇಟ್ಸ್ ಅಂದರೆ ವಿಚ್ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ಲಿ ಬ್ರೇಕ್ಸ್, ವಿಚ್ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ಲಿ ಗೆಟ್ ಡಿಸ್ಅಸೋಸಿಯೇಟ್ಸ್ ಅಂದರೆ ಯಾವುದು ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಆಗಿ ಬ್ರೇಕ್ ಆಗುತ್ತೋ ಅವನನ್ನು ಡಿಸ್ಅಸೋಸಿಯೇಟ್ಸ್ ಅಂದರೆ ಬ್ರೇಕಿಂಗ್ ಅಂತ, ಅಂದರೆ ಸೊ ಬ್ರೇಕ್ ಆಗೋದು. ಯಾವುದು ಕಂಪ್ಲೀಟಾಗಿ ಯಾವ ಆ್ಯಸಿಡ್ ಕಂಪ್ಲೀಟಾಗಿ ಬ್ರೇಕ್ ಆಗುತ್ತೋ ಅಂತಹ ಆ್ಯಸಿಡನ್ನು ವಿ ಕಾಲ್ ಇಟ್ ಆಸ್ ಸ್ಟ್ರಾಂಗ್ ಆ್ಯಸಿಡ್. What are strong acid? An acid which completely get dissociate into ions.
ಸೊ ಈಗ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ನಾನು ತಗೊಂಡ್ರೆ, ಸೊ ಈಗ ನನ್ನ ಹತ್ರ 50 ಮಾಲಿಕ್ಯೂಲ್ಸ್ ಆಫ್ ಆಸಿಡ್ ಇದೆ. 50 ಮಾಲಿಕ್ಯೂಲ್ಸ್ ಆಫ್ ಆಸಿಡ್ ಇದೆ. ಈ 50 ಮಾಲಿಕ್ಯೂಲ್ಸು ಕೂಡ ಬ್ರೇಕ್ ಆಗಿ, ಸೊ 50 ಮಾಲಿಕ್ಯೂಲ್ಸು ಕೂಡ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಆಗಿ ಬ್ರೇಕ್ ಆದ್ರೆ ಅಂತಹ ಆಸಿಡ್ ಅನ್ನ ಸ್ಟ್ರಾಂಗ್ ಆಸಿಡ್ ಅಂತ ಕರೀತೀವಿ. How many molecules of acid is there? 50 molecules of acid is there. If these 50 molecules of acid is completely gets dissociates, which get completely breaks into positive and negative ions, such an acid is called as strong acid. ಈಗ ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ತಗೊಂಡ್ರೆ, ಐ ವಿಲ್ ಟೇಕ್ HCl. ಸೊ ಹೈಡ್ರೋಕ್ಲೋರಿಕ್ ಆಸಿಡ್. ಸೊ ವೆನ್ ಹೈಡ್ರೋಕ್ಲೋರಿಕ್ ಆಸಿಡ್, so when we put hydrochloric acid into water, this hydrochloric acid completely get dissociates into H plus, which is a positive part, and Cl minus, which is a negative part. ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಆಗಿ ಡಿಸ್ಅಸೋಸಿಯೇಟ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಸೊ ಯಾವಾಗ ನೀವು HCl ನ ವಾಟರ್ಗೆ ಹಾಕ್ತಿರೋ ಅವಾಗ HCl ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಆಗಿ, ಅಂದರೆ 50 ಮಾಲಿಕ್ಯೂಲ್ಸ್ ಆಫ್ HCl ನ ತಗೊಂಡಿದ್ರೆ 50 ಮಾಲಿಕ್ಯೂಲ್ಸ್ ಕೂಡ ಬ್ರೇಕ್ ಆಗಿ ಇಟ್ ಫಾರ್ಮ್ಸ್ ಎ ಪಾಸಿಟಿವ್ ಪಾರ್ಟ್ ಕಾಲ್ಡ್ ಹೈಡ್ರೋಜನ್ ಅಂಡ್ ನೆಗೆಟಿವ್ ಪಾರ್ಟ್ ಕಾಲ್ಡ್ ಕ್ಲೋರಿನ್. ಈ ರೀತಿ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಆಗಿ ಡಿಸ್ಅಸೋಸಿಯೇಟ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ, ಸೊ ಇಟ್ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ಲಿ ಡಿಸ್ಅಸೋಸಿಯೇಟ್ಸ್ ಇನ್ ವಾಟರ್. So this is, we have to keep in mind. So if I take 50 molecules of hydrochloric acid and put into water, all the 50 molecules of HCl will get breaks into H plus ion and Cl minus ion in water. ಅಗರ್ ಯಾರು H plus ion ನ ಬಿಟ್ಕೊಡ್ತಾ ಇದ್ದಾನ ಅವನೇ ಆಸಿಡ್. ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಆಗಿ ಡಿಸ್ಅಸೋಸಿಯೇಟ್ ಆದ್ರೆ ಅವನು ಸ್ಟ್ರಾಂಗ್ ಆಸಿಡ್ ಆಗಿರ್ತಾನೆ. ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ನ ತಗೋಣ. ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಫಾರ್ ಸ್ಟ್ರಾಂಗ್ ಆಸಿಡ್, example is hydrochloric acid HCl, sulfuric acid H2SO4, nitric acid HNO3, then phosphoric acid H3PO4, then chloric acid HClO4. So these are some of the strong acid that you have to keep it in mind. These are the examples for strong acid: hydrochloric acid, sulfuric acid, nitric acid, phosphoric acid, chloric acid. So these are the examples for strong acids. Now let us study about what is meant by weak acid. So weak acid andre ಏನು ಅಂತ ನೋಡೋಣ. So what are weak acid? So weak acids are those, the acid in which an acid in which dissociation is not complete. ಯಾವ ಆಸಿಡ್ ನಲ್ಲಿ ಡಿಸೋಸಿಯೇಷನ್ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಆಗಿರೋದಿಲ್ವೋ ಅಂತಹ ಆಸಿಡ್ ಅನ್ನ ವಿ ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಕಾಲ್ ಇಟ್ ಆಸ್ ವೀಕ್ ಆಸಿಡ್. ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ನ ತಗೊಂಡ್ರೆ, ಇಫ್ ಐ ಟೇಕ್ 50 ಮಾಲಿಕ್ಯೂಲ್ಸ್ ಆಫ್ ಆಸಿಡ್, ವೀಕ್ ಆಸಿಡ್ ತಗೊಂಡಿದ್ದೀನಿ, 50 ಮಾಲಿಕ್ಯೂಲ್ಸ್ ಆಫ್ ಆಸಿಡ್ ತಗೊಂಡ್ರೆ ಆ 50 ಮಾಲಿಕ್ಯೂಲ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಓನ್ಲಿ 20 ಮಾಲಿಕ್ಯೂಲ್ಸ್ ವಿಲ್ ಗೆಟ್ ಬ್ರೇಕ್. ಹಾಗಾದ್ರೆ ಇನ್ನು 30 ಮಾಲಿಕ್ಯೂಲ್ಸ್ ಹಾಗೆ ಉಳಿದಿದೆ. ಹಾಗಾದ್ರೆ ಏನಾಯ್ತು? ಪಾರ್ಷಿಯಲಿ ಬ್ರೇಕ್ ಆಯ್ತು. So partially it get dissociates. Therefore such an acid is called weak acid. ಯಾವ ಆಸಿಡ್ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಆಗಿ ಬ್ರೇಕ್ ಆಗುತ್ತೋ ಅದು ಸ್ಟ್ರಾಂಗ್, ಯಾವುದು ಪಾರ್ಷಿಯಲಿ ಬ್ರೇಕ್ ಆಗುತ್ತೋ ಅದು ವೀಕ್ ಆಸಿಡ್. ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್, ಈ 50 ಮಾಲಿಕ್ಯೂಲ್ಸ್ ಆಫ್ ಆಸಿಡ್ ನ ತಗೊಂಡ್ರೆ ಅದರೊಳಗೆ ಓನ್ಲಿ 20 ಮಾಲಿಕ್ಯೂಲ್ಸ್ ವಿಲ್ ಗೆಟ್ ಡಿಸೋಸಿಯೇಟ್ಸ್ ಆರ್ ವಿಲ್ ಗೆಟ್ ಬ್ರೇಕ್ಸ್ and 30 remains as it is. Then such a acid is called as weak acid. Example, I will take acetic acid, CH3COOH. It is an acetic acid. So when you put into water, it dissociates as H plus and CH3COO minus. So this positive part is called hydrogen. So ನಾವು ತಗೊಂಡಂತಹ 50 ಮಾಲಿಕ್ಯೂಲ್ಸ್ ಬ್ರೇಕ್ ಆಗಲಿಲ್ಲ, ಓನ್ಲಿ 20 ಮಾಲಿಕ್ಯೂಲ್ಸ್, ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಅಷ್ಟೇ ಇದು, only 20 molecules will get breaks into H plus and CH3COO minus, then remaining 30 will not get dissociates. That means here the dissociates is incomplete.
or the dissociation is partial, then such an acid is called as weak acid. ಅಂತಹ ಆಸಿಡ್ ಅನ್ನ ನಾವು ವೀಕ್ ಆಸಿಡ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಫಾರ್ ವೀಕ್ ಆಸಿಡ್ ನ ತಗೊಂಡ್ರೆ ದಟ್ ಈಸ್ acetic acid, CH3COOH is an acetic acid. Then HCN, it is called as hydrogen cyanide. Hydrogen cyanide is also an weak acid. Then C6H5COOH, it is called benzoic acid. Acetic acid, hydrogen cyanide and benzoic acid are some of the examples for weak acids. So like this, first we should know what is meant by acid, then what types of acid, weak acid, strong acid, example for strong acid, example for weak acids. Now let us study about the next topic, that is called as base. ಸೊ ಆಸಿಡ್ ಬಗ್ಗೆ ನಾವು ಫಸ್ಟ್ ಇಷ್ಟು ತಿಳ್ಕೊಳ್ಳೋಣ, ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಬೇಸ್ ಬಗ್ಗೆ ಬರೋಣ. ಸೊ ನಾವು ಲೋಯರ್ ಕ್ಲಾಸಲ್ಲಿ ಸ್ಟಡಿ ಮಾಡಿದ್ವು ಬೇಸ್ ಅಂದ್ರೆ ವಾಟ್ ಈಸ್ ಎ ಬೇಸ್. ಎ ಬೇಸ್ ಈಸ್ ಎ ಸಬ್ಸ್ಟೆನ್ಸ್ which is bitter in taste. A substance which is bitter in taste. ಯಾವ ಸಬ್ಸ್ಟೆನ್ಸ್ ಬಿಟ್ಟರ್ ಇನ್ ಟೇಸ್ಟ್ ಇರುತ್ತೋ ಅವನ್ನೆಲ್ಲ ನಾವು ಬೇಸ್ ಅಂತ ಕರಿತಾ ಇದ್ವಿ ಇನ್ ಲೋಯರ್ ಕ್ಲಾಸ್. ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಆಗಲಕಾಯಿ, ಸೊ ಬಿಟ್ಟರ್ ಗಾರ್ಡ್. ಸೊ ಇವನ್ನ ನಾವು ವಿಚ್ ಗಿವ್ಸ್ ಬಿಟ್ಟರ್ ಇನ್ ಟೇಸ್ಟ್. ಯಾವುದು ನಮಗೆ ಕಹಿನ ಕೊಡುತ್ತೋ, ಯಾವುದು ನಮಗೆ ಕಹಿ ಟೇಸ್ಟ್ ಇರುತ್ತೋ, ಕಹಿ ಟೇಸ್ಟ್ ಇರೋವೆಲ್ಲವೂ ಕೂಡ ಸೊ ಇಟ್ ಈಸ್ ಬೇಸ್. ಸಮ್ ಆಫ್ ದ ಸಬ್ಸ್ಟೆನ್ಸಸ್ ಆರ್ ಸ್ಟ್ರಾಂಗ್, ದೇ ಹ್ಯಾವ್ ವೆರಿ ಸ್ಟ್ರಾಂಗ್, ದೇ ವಿಲ್, ಅದು ತುಂಬ ಕಹಿಯಾಗಿರುತ್ತೆ ಕೆಲವು, ಇನ್ನು ಕೆಲವು ಕಹಿ ಕಡಿಮೆ ಇರುತ್ತೆ. ಅಂದರೆ ಕಹಿ ಇರೋಂತಹ ಎಲ್ಲ ಸಬ್ಸ್ಟೆನ್ಸ್ ನಾವು ಬೇಸ್ ಅಂತ ಕರಿತಾ ಇದ್ವು. ಬಟ್ ಈಗ ಈ 10th ಸ್ಟ್ಯಾಂಡರ್ಡ್ನ ಮೀನಿಂಗ್, ಬೇಸ್ನ ಮೀನಿಂಗ್ ಇದು ಲೋಯರ್ ಕ್ಲಾಸಲ್ಲಿ ನಾವು ನೋಡ್ಕೊಂಡಿದ್ದು. ಸೊ ಈಗ ನಾವು 10th ಸ್ಟ್ಯಾಂಡರ್ಡ್ನಲ್ಲಿ ಬೇಸ್ ಅಂದರೆ ಏನು ತಿಳ್ಕೋಬೇಕು. ದ ಬೇಸ್ ಈಸ್ ಎ ಸಬ್ಸ್ಟೆನ್ಸ್ ದಟ್ ಗಿವ್ಸ್, ಯಾವ ಸಬ್ಸ್ಟೆನ್ಸಸ್ ದಟ್ ಗಿವ್ಸ್ OH ಮೈನಸ್ ಅಯಾನ್ಸ್. ಯಾರು OH ಮೈನಸ್ ಅಯಾನ್ ಅನ್ನ ಬಿಟ್ಕೊಡ್ತಾನೋ ಅವನನ್ನ ನಾವು ವಿ ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಕಾಲ್ ಇಟ್ ಆಸ್ ಬೇಸ್. ವಾಟ್ ಈಸ್ ಎ ಬೇಸ್? ಎ ಬೇಸ್ ಈಸ್ ಎ ಸಬ್ಸ್ಟೆನ್ಸ್ ವಿಚ್ ಗಿವ್ಸ್ ಔಟ್ OH ಮೈನಸ್ ಅಯಾನ್ಸ್. ಈ OH ಮೈನಸ್ ಅಂದ್ರೆ OH ನ ನಾವು ಹೈಡ್ರಾಕ್ಸಿಲ್ ಅಯಾನ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ವಾಟ್ ಈಸ್ OH? OH is called as hydroxyl ion. The substance that gives OH minus ions are called as what? Base. A base is a substance that gives OH minus ions, and these OH minus ions are called as hydroxyl ions anta kariti. OH andre hydroxyl ions. Okay. So idaadmele next ನಾವು ತಿಳ್ಕೋಬೇಕಾಗಿರೋದು, so let us study about types of bases. As like types of acids, here also two types of bases are there. One is called strong base and another one is called weak base. ಒಂದು strong base, ಇನ್ನೊಂದು weak base. Now let us study about strong base with suitable examples. So what is meant by strong base? So strong base ಅಂದ್ರೆ ಏನು? So strong base ಅಂದ್ರೆ, so ಅದನ್ನ ಈಗ ಬರೆಯೋಣ. The substance, the acid, the base in which dissociate is complete. ಎಲ್ಲಿ ಯಾವ ಬೇಸ್ನಲ್ಲಿ ಡಿಸ್ಅಸೋಸಿಯೇಷನ್ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಆಗುತ್ತೋ, ಯಾವ ಬೇಸಿನಲ್ಲಿ ಬ್ರೇಕಿಂಗು ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಆಗುತ್ತೋ, ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಆಗಿ ಬ್ರೇಕ್ ಆಗುತ್ತೋ ಅಂತಹ ಸಬ್ಸ್ಟೆನ್ಸ್ ಅನ್ನ ವಿ ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಕಾಲ್ ಇಟ್ ಆಸ್ ಎ ಸ್ಟ್ರಾಂಗ್ ಬೇಸ್. ದ ಬೇಸ್ ಇನ್ ವಿಚ್ ದ ಡಿಸ್ಅಸೋಸಿಯೇಷನ್ ಈಸ್ ಕಂಪ್ಲೀಟ್. ಇಫ್ ದ ಡಿಸ್ಅಸೋಸಿಯೇಷನ್ ಈಸ್ ಕಂಪ್ಲೀಟ್, then such a base is called as strong base. For example ನಾವು ತಗೊಂಡ್ರೆ NaOH. So NaOH ಏನಾಗುತ್ತೆ? It breaks into Na plus and OH minus ion. Here the negative ion is always OH ಆಗಿರುತ್ತೆ. ಸೊ OH ನ ಬಿಟ್ಕೊಡುವ ಎಲ್ಲಾ ಸಬ್ಸ್ಟೆನ್ಸು ಬೇಸ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ.
ಸೊ ಇಲ್ಲಿ NaOH ತಗೊಂಡ್ರೆ ಸೋಡಿಯಂ ಹೈಡ್ರಾಕ್ಸೈಡ್ ತಗೊಂಡ್ರೆ ಇಲ್ಲಿ ಸೋಡಿಯಂ ಹೈಡ್ರಾಕ್ಸೈಡ್, ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಇಫ್ ಐ ಟೇಕ್ 50 ಮಾಲಿಕ್ಯೂಲ್ಸ್ ಆಫ್ ಸೋಡಿಯಂ ಹೈಡ್ರಾಕ್ಸೈಡ್, all the 50 molecules of sodium hydroxide will completely breaks into Na plus and OH minus ion. This OH negative part ಇದೆಯಲ್ಲ, and that negative part is called as hydroxyl ion, and that is the base. ಯಾರು OH ಮೈನಸ್ ಅಯಾನ್ ನ ಬಿಟ್ಕೊಡ್ತಾನೋ ಅವನೆಲ್ಲ ಬೇಸ್ ಆಗಿರ್ತಾನೆ. ಇಲ್ಲಿ ನಾವು ತಗೊಂಡಂತ 50 ಮಾಲಿಕ್ಯೂಲ್ಸ್ ಆಫ್ ಸೋಡಿಯಂ ಹೈಡ್ರಾಕ್ಸೈಡ್ ಕೂಡ ಇಟ್ ಬ್ರೇಕ್ಸ್ ಇಂಟು, one is positive part, that is sodium, and the negative part is called OH minus ion, that is it is the hydroxyl part. ಯಾರು ಹೈಡ್ರಾಕ್ಸಿಲ್ ನ ಬಿಟ್ಕೊಡ್ತಾನೋ ಅವನು ಬೇಸ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ. ಇಲ್ಲಿ ಡಿಸೋಸಿಯೇಷನ್ ಬ್ರೇಕಿಂಗ್ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಆಗಿದ್ರೆ ಅವರನ್ನ ನಾವು ವಿ ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಕಾಲ್ ಇಟ್ ಆಸ್ ಸ್ಟ್ರಾಂಗ್ ಬೇಸ್. ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ಸ್ ಫಾರ್ ಸ್ಟ್ರಾಂಗ್ ಬೇಸ್ ಇಸ್ ಸೋಡಿಯಂ ಹೈಡ್ರಾಕ್ಸೈಡ್, potassium hydroxide, magnesium hydroxide, then calcium hydroxide, then barium hydroxide. All these are examples for that is strong base. Then let us move for weak base. So what is meant by weak base? So weak base andre eno? So weak base andre the base in which dissociation is incomplete. So the base in which dissociation is incomplete or dissociation is partial. ಯಾವ ಬೇಸಿನಲ್ಲಿ ಡಿಸೋಸಿಯೇಷನ್ ಪಾರ್ಷಿಯಲ್ ಆಗುತ್ತೋ ಸಚ್ ಎ ಬೇಸ್ ಈಸ್ ಕಾಲ್ಡ್ ಆಸ್ ವೀಕ್ ಬೇಸ್. ಅಂತಹ ಬೇಸನ್ನು ನಾವು ವೀಕ್ ಬೇಸ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ಸೊ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಫಾರ್ ವೀಕ್ ಬೇಸಿಗೆ ಬಂದರೆ, ಸೊ ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ನಾನು 50 ಮಾಲಿಕ್ಯೂಲ್ಸ್ ಆಫ್, ಇಫ್ ಐ ಟೇಕ್ 50 ಮಾಲಿಕ್ಯೂಲ್ಸ್, ಆ 50 ಮಾಲಿಕ್ಯೂಲ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಓನ್ಲಿ 30 molecules will get break and remaining 20 molecules will not break. ಅಂದರೆ ಇಲ್ಲಿ ಬ್ರೇಕಿಂಗು ಪಾರ್ಷಿಯಲ್ ಆಗಿದೆ, ಡಿಸೋಸಿಯೇಷನ್ ಪಾರ್ಷಿಯಲ್ ಆಗಿದೆ, ಅದಕ್ಕೆ ಅದನ್ನು ನಾವು ವೀಕ್ ಬೇಸ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ಸೊ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಫಾರ್ ವೀಕ್ ಬೇಸಿಗೆ ಐ ವಿಲ್ ಟೇಕ್ ದಟ್ ಈಸ್ ಅಮೋನಿಯಂ ಹೈಡ್ರಾಕ್ಸೈಡ್, NH4OH. So NH4OH is a weak base. Why? Example ಕೇಳಬಹುದು ಕ್ವಶನ್. Why NH4? That is why ammonium hydroxide is called as weak base. Because in NH4OH the dissociation is partial, or in NH4OH the dissociation is incomplete, or the dissociation in NH4 is not complete. Then such a base, therefore NH4 or ammonium hydroxide is called as a weak base. So ಅದೇ ತರ ಎಕ್ಸಾಮ್ ನಲ್ಲಿ ಕೇಳಬಹುದು, why HCl is called strong acid? Because in HCl the dissociation will be complete. Why acetic acid is called as weak acid? Because in acetic acid the dissociation is partial. So like why sodium hydroxide is called as a strong base? Because in sodium hydroxide the dissociation will be complete. So like this the question may be asked in the exam. So this is the first part. In the first part of acid, bases and salts, we have learnt about the definition of acid and types of acid, definition of base and types of base. In the next video we are going to study about in the part 2 we are going to study about indicators, definition of indicators, types of indicator with suitable example, and let us draw one table to check whether the given acid is a base or salt. Given sample is an acid or base. ಕೊಟ್ಟಿರುವ ಸ್ಯಾಂಪಲ್ ಬೇಸ ಆಸಿಡ್ ಅಂತ ತಿಳ್ಕೊಳೋದಕ್ಕೆ. ಸೊ let us draw one table. So these are the things that we have to study in the next video. So till then, thank you very much.